Hello students, welcome to Karnataka, we Karnataka, KCT and boards. So please let us ಎಲ್ಲರಿಗೂ know ನಮಸ್ಕಾರ if we are ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. audible and visible. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಚಾಟ್ ತಿಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಆರ್ ವಿ ಆಡಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes. Yes ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So we are live. Yes, we are live, So ma'am. yeah. Amazing. Now students, all of us are aware that ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳು ಮಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಮ್ಯಾಮ್, just 2 months left for their examination. ಹೌದು. No, what do you think should be the only thing which they need to focus right now, ma'am? The only thing. I think this studies is the only thing at this point of time, sir, because there's only 2 months left. Exactly. Now, Right? if they don't work hard right now, there's a very high chance that you will regret your entire life. ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ತರ? ಲೈಕ್ ಈ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Like ತುಂಬಾ this the ರಿಗ್ರೆಟ್ only. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ like student life, it's very precious, especially even though people tell no one paper cannot decide your future, but I think whichever place we go now, sir, we know the value of paper, right? ನಿಜವಾಗ್ಲು ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇವನ್ ಅಪ್ಲೈ ಎನಿವೇರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ, ರೈಟ್, ನಿಮ್ದು 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 12th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ your 12th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಣ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್, and it is going to stick around. It is going to stick around. It may not affect very majorly, but 12th marks is going to be a benchmark which you set for yourself. Yes. Terna students. And students, ನಿಮ್ 12th ಮಾರ್ಕು KCT ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ 50% ಎತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ KCT, PU ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, Exactly. So don't take PUC lightly. ಏನ್ 5 mark ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಏಮ್ ಇಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆರಾಮ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ತೀರಾ, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 90% ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ 95% ಮೇಲೆ ಏಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು, ಈಗಿಂದಾನೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶೋರ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? Yes. So hi Manjula. Yes, we are going to definitely address how you can, balance boards, competitive exam, and how you can. Students, are you not able to see us? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, second. ನೋಡ್ತಾ ದೇ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಅಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yeah. There's some issue. Just give me a minute, okay? Yes, Now now we I are think visible. yes, we are visible now, ma'am. Okay, 1 second, students. Just checking. No. Yes, Rupa, revision is No, coming you are up. in full With screen. your chance, we know your midterms are coming up, so we have a special thing planned for midterms. Not preparatory plan ಮಾಡಿದೀವಿ. So all the students who are writing a preparatory examination, there is a very big surprise coming very soon. So ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು. It is gonna come up. Okay. There is a very big surprise. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಏನೋ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾ, ಆಗ್ಲೇ ಬಟ್ ಕಾಣ PPT is not seen, na? ರೂಪಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಿಮ್ದು KCET ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. KCET ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಮ್ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಈಗ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಈಗ, ಸರಿನಾ? ಆ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು 1 hour ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ, ಸರಿನಾ? ಮ್ಯಾಮ್ Okay, ಏನಾಯ್ತು? so 1 minute, okay? We're just having a technical glitch, but I think it should be fine any minute. Yes, are we seen now? Yes, ನಾವು so ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾ, let's go forward. Now, how to avoid distractions in college. Now, I think, sir, distractions is something that we cannot, bring it to one whole, we cannot just categorize it into very easily because anything can be a distraction. ಆಮೇಲೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋನಾ ಬಿ ದೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋನಾ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ, ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? Yes. ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್? So the reason is
I think first thing students know in the starting of college, and because see till 10th, no, it is a different story. You're under a ಹೌದು. teacher, you're always, watched upon. So our time iರೋ pressure ತುಂಬಾ different ಆಗಿರುತ್ತೆ. But once you're in college, no, you're like, oh my god, I'm a college student. And you try to keep up with your friends, you try to keep up with your, try to belong somewhere. And in that, you continuously start posting about what you eat, what you do, even if you're not studying. I have seen a lot of students, keeping the book and yes, starting to prepare, but they're not actually preparing. So that is a ಎಲ್ಲ big thing. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ Yes, ಕೂಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ exactly. ಮಾತ್ರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 months ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಆಗೋ ತರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? Just mute one second. Tell me when you were We will changing ಸರಿ the ಮ್ಯಾಮ್. slides. I'll No, no, change no. it. We will talk without PPT because I think PPT is going to ಪಿಪಿಟಿ disturb. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. Yeah. Yes. So yes, students. So let's talk further. Sir, now tell me, what do you think are the common distractions of students that when those students who are going for college? So if you're going to college right now, the first main distraction is social media. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದು, ಈ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months ಅಷ್ಟೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಇದೀನಿ. ಆರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಮರ್ ಲಾಕ್ ಅಂತ. Yeah. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ನ ಅಲೌ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಮರ್ ಇಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇಲಿ ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ 30 minutes 20 minutes ಆ ತರ ಟೈಮರ್ ಈಗಿನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? Yes. Sir, I think the next problem is that students face is, peer pressure. So as I told before also, it's a very similar topic that, when you go to college, you meet. So it's a very simple thing. See, in school, you're in uniform, you're all under one roof and all of you are feeling the same. But when you go to college, you will see people who are, like upper middle class or rich, a little more rich people, or, so what happens to get along, to feel belonged, you people start trying to be in a loop. So that becomes a big problem. ನಿಜ So I ಮ್ಯಾಮ್. feel that, as sir told, how it can be in a loop. Like now, sir, example, let's take, when you're watching one reel on Instagram, you will be like, yes, one reel I will watch. But then one reel becomes 2, 20, 30, 40. ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತರ. ಹಾ. ಯು ನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ 10 ನಿಮಿಷ ತಾನೆ, 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಚೀಲ್ ಮಾಡದ. ಬಟ್ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತೆ, 1 hour ಆಗತ್ತೆ, 2 hour ಆಗತ್ತೆ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವೆರ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ. ಎಸ್, 10 minutes 10 minutes ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆ ಕಮಾಂಡ್ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? Yes. And the next most important thing I would like to ask sir also, sir, how do they get or beat the distraction, just like our, what our title tells? How do we beat distractions? So there is something called as a digital detox, ma'am. So in the digital detox, you use certain apps which limit the usage of smartphone or with you. ಹೆಂಗಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಅಲೌ ಓನ್ಲಿ 20 minutes ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೇ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಪ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 15 minutes or 20 minutes ಆಫ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ. 15 minutes or 1 hour ಆಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಮುಗಿತಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ digital detox which will allow you to use the phone in a very less time and the remaining part you can use for other things. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲರೂ? Yes. So definitely try ಮಾಡ್ಬೋದು students, because there are so many apps on the Play Store and which are very very useful also. I have used this when I was in PU, I have used it when I was in degree, and I would also say we didn't have this much approach to social media back then, so our life Yeah. was a little more easier. But now, being like everywhere you turn, your parents are using, your sister is using, your brother is using, auto driver is using, bus driver is using. So ಅದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. so it's very difficult, ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಹೌ ಡು ಐ, ಲೈಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೌ ಡು ಐ? ಸೊ ಆಸ್ ಸರ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್, digital detox. Next thing,
set your goal right. Have an aim and have a goal, because this 2 months and maybe 10 days of hard work is going to result you into getting into your best college, also get score good in your KCET, and even make your NEET preparation easy because you studied your 12 chapters very easily. So it's an add-on to many other things in the future. Ma'am, back in the day also, one which was very useful to us or very which is applicable to us was study timetable. Ha, Then, ma'am, ha. I'll give you a simple example, students. For example, Monday morning 10 o'clock, I will study biology. 12 o'clock, I will study chemistry. 1 o'clock, I'll study physics. School illandre. Sarna. Evening, maths. So if you have a timetable that 10 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 4 o'clock, ನೀ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, you will not even have time to even think on what I should waste my time on. Exactly. ನನ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ. So you can easily focus on a timetable and start following it. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತಾನು ಕೂಡ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಾಲೋ ಅ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months, right, without any distractions or without any room for distraction, you're good to go. Tane ma'am? Totally. So I think, when we talk about distractions, there are a lot of students who have, spoiled their life because of distractions. And we know many stories for that matter, no, sir? Okay. Like I recently also went through a kid who has completely spoiled his NEET preparation because of social media addiction. And social media addiction could be, wanting to watch some person's video, wanting to, continuously message that person. It could be any of that. So I think with that coming to the head, I think, sir, we should also address very importantly one thing that all the, students of this age go through. That is relationships. ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಆರ್ ಹುಡುಗರಿಂದ ಹೋಗಿ, ನೀವು ರೈಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ಚಿಂಟು ರೈಟ್ ನೌ, ಚಿಂಟು won't be behind you right now later on. True. Very simple, right ma'am? Chintu will leave you, students, and go with Mintu later in college, or later in IIT or NIT or medical colleges. Medical college. You will be left. And again, I think as teachers we should definitely address it, because most of your parents might be hesitant to talk about these topics at home. But see, it's very normal to have any kind of feelings during this age, and it is not like it. We all know, we both are biology teachers and we know how the hormones work. But let me tell you, it is not the right time. Like how everyone is going to tell you, this is not the right time, because if you know what they're talking. If you go behind this now, you are going to sacrifice so many things in your future, and you will never be able to make your parents proud. Right, sir? Okay. Ma'am, that is the serious stuff. Let me tell you now, one of the most simple things which can actually avoid distractions. ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂತೀನಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗತ್ತ ಅವಾಗ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಓ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತಾ, ಎನರ್ಜಿ, ಎಟಿಪಿ ಮರ್ತೋಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಯು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ನೀಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತ ಅವಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪೆಪ್ಸಿ ಬಾಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೆಪ್ಸಿ ಬಾಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪೆಪ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲೇಬಲ್ ಓದೋಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಬಾಟಲ್, ಕ್ಲೀನ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಆ ತರ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, KCET ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್, KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್, ಆರ್ ವಿ ಗೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ಸ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಬರುತ್ತಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು? So I think students, we have been taking classes for KCET as well as boards, but your response is kind of disappointing for us. So until we see our crowd back and on track, then only we will take classes. So still that, you can all go and check out the previous videos where we have done for boards as well as KCET. And so I think pre-board strategy, all of that is going to come. We are waiting for you to become serious. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 1 hour 2 hours ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ.
ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ 2.5 hours 2.5 hours 3 hours lectures one shot principles of inheritance ಮಾಡಿದೀವಿ molecular basis ಮಾಡಿದೀವಿ right so if we see good response on that then only we'll feel like okay fine students ನಮ್ಮ videos ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ but right now we feel that you're not using it Yeah. so you're taken for granted so ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಅದು ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ರೈಟ್ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ And also on that same note, students, so we have told you different techniques to avoid distraction. We have also addressed the most of the distractions, and now we want you people to find the top 3 distractions that is stopping you from preparing or stopping you from getting anywhere near to the goal. Okay, so please drop the comments so that we can address each of your distractions. Baswa sir and myself will be reading through all the comments, and please do comment and let us know if you're back in track. Then the classes also will be back in track, because it's like give respect, take respect. More than respect, students, we want to see that seriousness of our Karnataka students, because starting you give us a lot of love, but later all of you started, you know, being like, okay, it's just a class, what is the big deal about ಬಂಕ್ it, right? ಮಾಡದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಕ್ ಮಾಡದ ಅಂತ Yeah. Right, ಆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿ ಆರ್ ನೀಟ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ರೈಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ 3 hours 4 hour class because NEET students are very regular. We see them coming live, we see them appreciating the hard work. ನೀವು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು Yes. ಓಕೆ So Sahana, I would request you to drop the comments which are your top 3 distractions so that we can address your problems as well. Students, understand, we are not just teachers, okay? We do not want to come under just that teacher's name, but we want to be proper mentors to you who will help you, guide you, and take you in every single step. But only if you show the power, then we will be able to show the energy back. Yeah, we'll help you back. Yes, so I think that's it for today, sir. Yes, ma'am. We just wanted to check on all of you and talk to all of you. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿ ತಾನೆ ನಮ್ದು ಲೈಕ್ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವರು ಸೊ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ನ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಎನರ್ಜಿನ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ ಲವ್ ನ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಸರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನಂಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗಿಂದಾನೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು ಸರಿನಾ So students, that's it for today's session. Small video for all of you to get serious. Wake up call idu, right ma'am? Yes, wake up call, and also to inform you that it's very less time for your boards. So start gearing up, and we are also go to the video section and you will be able to see all the ways to help you, crack this boards easily. So till then, see you all. Thank you so much for joining. So bega video na like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, comment ಮಾಡಿ, and see you next class. See you next class. Bye bye.